Hello everyone, welcome back to the 7th lecture in Matrices and Calculus, Unit 2, Cayley-Hamilton theorem. So Cayley-Hamilton theorem is a very important topic in the exam point of view, and there will be no M1 question paper without this topic. So the statement of Cayley-Hamilton theorem: every square matrix satisfies its characteristic equation. So the Cayley-Hamilton theorem is only for square matrices. When a square matrix satisfies its characteristic equation, we say that it satisfies Cayley-Hamilton theorem. So exam lo questions ela adugutar. Applications: to find inverse of a matrix, to find higher power of a matrix. So a power 4, a power 5 ఇలాంటివి కనుక్కోవడానికి, and a power 6 so on. సో ఇలాంటివి కనుక్కోవడానికి we use the concept of Cayley-Hamilton theorem, and a inverse కనుక్కోవడానికి కూడా we use Cayley-Hamilton theorem. So how to find characteristic equation? To find the characteristic equation, we use the formula det of a minus lambda is equals to 0. A అన్నది matrix, I అన్నది idempotent matrix. అంటే if the square matrix is 2 by 2 matrix, then the I will be 1 0 0 1. Okay, so after doing that, we get the characteristic equation in the lambda form. So lambda అనే వేరియబుల్ తోటి మనకి characteristic equation వస్తుంది. So to verify if that equation satisfies, if that matrix satisfies the characteristic equation, we substitute a in the place of lambda. So then we get this equation. After solving this, we get 0. Then we say that the matrix satisfies Cayley-Hamilton theorem. So Cayley-Hamilton theorem మీద నేను టోటల్ 4 వీడియోస్ చేస్తున్నాను. ఒకవేళ మీరు 4 వీడియోస్ చూస్తే తప్పకుండా యూ కెన్ డెఫినెట్లీ అటెంప్ట్ ద క్వశ్చన్ పర్ఫెక్ట్లీ ఇన్ ద ఎగ్జామ్. బికాజ్ నేను ఆల్రెడీ అన్ని ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ అన్ని టాపిక్సే కవర్ చేస్తున్నాను, అండ్ క్వశ్చన్స్ కూడా అన్ని ప్రీవియస్ ఇయర్వి. అండ్ వెన్ యూ గెట్ టు నో ద మోడల్, యూ కెన్ ఈజీలీ సాల్వ్ ద క్వశ్చన్. సో లెట్స్ స్టార్ట్. So let us solve the first question. If A is a matrix, verify Cayley-Hamilton theorem, also find A inverse. So firstly, before solving the problem, exam point of view lo aithe pakka meeru statement anedi mention cheyandi that every square matrix satisfies its characteristic equation. And next we should find the characteristic equation. A minus lambda I is equals to 0. This is our characteristic equation. So now minus 1 0 0 2 1 1 1 and 2. This is our given matrix. And next lambda into I. I is nothing but idempotent matrix. 1 0 0 0 1 0 0 0 1. In the idempotent matrix, the ones exist in the principal diagonal only, is equals to 0. Now after solving this, we get 1 minus lambda, minus 1 minus lambda. So once observe here, there is no minus here, okay, and here 1 minus lambda. So minus 1 as it is, 0 0 1 minus lambda, 1 2 1 2 minus and lambda. Okay, so here 1 minus lambda, minus 1 minus 0, so directly minus 1, 0 minus 0 0 0 minus 0 0, 1 minus lambda, 1 minus 0 1, 2 minus 0 2, and etc. Okay, so this is equals to 0. We know that det of A minus lambda I is equals to 0. So we should apply det to this matrix in order to find the characteristic equation. So let us apply the det. So now 1 minus lambda into 1 minus lambda into 2 minus lambda. Okay, now minus 1, now minus of minus 1 into, so in the second place we take minus, in the first and third place we take plus, minus 1 into, so remove this, 0 minus 2 plus of
0 into, so 0 minus 2 into 1 minus lambda. Okay. Now we should simplify this. 1 minus lambda into, so 1 into 2, 2, 1 into minus lambda, minus lambda, minus lambda into 2, minus 2 lambda, minus lambda into minus lambda, plus lambda square, minus 1, plus 1 into minus of minus plus into minus 2, plus of, it is so 0 multiplied by 0, anything is 0, so we should leave that term, is equals to 0. Okay. 1 minus lambda into, we should simplify this, lambda square minus minus lambda into minus 2 lambda, minus 3 lambda, minus 1 into minus 2, so minus 3, plus 1 minus 2 is equals to 0. So now we should multiply this and expand the terms. Lambda square, 1 into lambda square, minus 3 lambda plus 1 minus lambda cube plus 3 lambda square minus lambda minus 2 is equals to 0. So now after solving this, we get lambda cube minus lambda cube plus lambda square minus 4 lambda minus 1 is equals to 0. So now we should always write, ఎప్పుడు మనం టర్మ్స్ రాసుకున్నా హయ్యర్ టు లోవర్ ఆర్డర్ రాసుకోవాలి. క్యూబ్, స్క్వేర్, సింగిల్ టర్మ్ అలా రాసుకుంటూ వెళ్ళాలి. సో we should multiply the given equation with minus lambda cube minus 4 lambda square plus 4 lambda minus 1 plus 1. This is our obtained characteristic equation. So now Cayley-Hamilton theorem verify చేయడానికి Cayley-Hamilton theorem verify చేయడానికి we should replace lambda with a. Okay. So after replacing, we get a cube, so lambda a cube minus 4a square plus 4a, and 1 is replaced with identity matrix is equals to 0. Now we should write a cube, a square, a and I. So in order to find a cube, easy-గా a cube find out చేయడానికి we should do it in calci. So firstly we should enter matrix A, then a cube. So matrix A cube. Okay. సో నేను ఆల్రెడీ ముందే ఏ క్యూబ్, 4a స్క్వేర్ అండ్ 4a వాల్యూస్ క్యాలిక్యులేట్ చేసి పెట్టుకున్నాను. యూ కెన్ ఈజీలీ ఫైండ్ ఇట్ అవుట్ త్రూ క్యాల్సీ. ఎగ్జామ్లో కూడా మీరు క్యాల్సీ త్రూనే చేయండి, బికాస్ ఇఫ్ యూ డూ ఇట్ విత్ యువర్ ఓన్ వే ఇట్ విల్ కన్జ్యూమ్ ఎ లాట్ ఆఫ్ టైమ్. సో ఏ క్యూబ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు -1 8 16 -4 3 0 -4 8 and 11. This is a cube minus 4a square, which is 4 8 24 minus 8 8 4 minus 4 12 and 20 plus 4a, which is 4 0 8 minus 4 4 4 and 0 4 and 8, and identity matrix is ఇక్కడ మనం 3x3 మ్యాట్రిక్స్ తీసుకున్నాం కాబట్టి 1 0 0 0 1 0 0 0 1. ఓకే. సో ఎగ్జామ్లో మీరు ప్రతి ఒక్క మ్యాట్రిక్స్ని, ప్రతి ఒక్క ఎలిమెంట్ని సాల్వ్ చేయాలి. ఒకటి డైరెక్ట్ ఇక్కడ ఆన్సర్ వేసేస్తే యూ విల్ నాట్ బీ అవార్డెడ్ ఫుల్ మార్క్స్. సో -1 -4 +4 +1. సో ప్రతి ఎలిమెంట్ -1. సో ఫస్ట్ రో ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ -1 -4 +4 +1 అలాగే
Second row, 8 minus 8 plus 0 plus 0. 16 minus 24 plus 8 plus 0. Okay. Next, E element, minus 4 minus 4 minus of minus plus 8 minus 4 plus 0. 3 minus 8 plus 4 plus 1. 0 minus 4 plus 4 plus 0. Okay. Next, E element, minus 4 minus of minus plus 4 plus 0 plus 0. Next, 8 minus 12 plus 4 plus 0. 11 minus 20 plus 8 plus 1. So, ఇప్పుడు చూడండి, plus 1 minus 1 cancel, plus 4 minus 4 cancel. 8 minus 8, 0. 16 minus 24, minus 8 plus 8, 0. Minus 4 cancel. 3 minus 8, minus 5. Minus 5 plus 5, 0. Minus 4 plus 4, 0. Minus 4 plus 4, 0. 8 minus 12, minus 4 plus 4, 0. 11 minus 20, minus 9 plus 9, 0. So, the obtained matrix is 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. So now we can say that the square matrix, the given square matrix satisfies Cayley-Hamilton theorem. So now let us discuss how to attempt the question paper correctly. ఒకవేళ ఎగ్జామ్లో కేలీ హ్యామిల్టన్ క్వశ్చన్ ఇస్తే how to attempt it perfectly in order to get 10 out of 10 marks. So firstly, we should write the given matrix, then Cayley-Hamilton statement, then we should find characteristic equation, then we should substitute A in it, substitute A in the place of lambda, then we should do these calculations and get the matrix. JNTU కరెక్షన్ పేపర్ ప్యాటర్న్లో ఎలా ఉంటుందంటే ఎవ్రీ స్టెప్కి దే విల్ బి అవార్డెడ్ సమ్ మార్క్స్. ఫర్ దిస్ స్టెప్ 2 marks, 2 marks, 2 marks, 2 marks and 2 marks. ఇఫ్ యూ మిస్ దిస్ స్టెప్ యూ విల్ డెఫినెట్లీ లూజ్ 1 mark. సో ఇంత పర్ఫెక్ట్గా చేసి అట్ ద లాస్ట్ మినిట్ వీ షుడెంట్ లూజ్ ఎనీ మార్క్స్. సో దిస్ ఈజ్ ద ఎగ్జాక్ట్ ప్యాటర్న్ హౌ యూ షుడ్ అటెంప్ట్ ద Cayley-Hamilton క్వశ్చన్. అండ్ ఇదే క్వశ్చన్లో వీ షుడ్ నౌ ఫైండ్ ద A inverse. Okay. Now we should find the A inverse. To find the A inverse, we should now write the characteristic equation. A cube minus 4A square plus 4A plus I is equals to 0. So, A inverse find out cheyadaniki we should multiply equation with A inverse. So multiply చేయండి. A inverse into A cube minus 4A square plus 4A plus I is equals to 0. After multiplying, we should write the terms. దీన్ని మనం సింప్లిఫై చేస్తే and A inverse I is I only. Sorry, A inverse I is A inverse, but A inverse is equals to I. A
A inverse is I, but A inverse I is equals to A inverse. ఈ టూ ప్రాపర్టీస్ గుర్తుంటే we can easily find out the A inverse. So now A square A, okay, and this is A inverse. So now the obtained equation is A square minus 4A plus 4I plus I plus A inverse is equals to 0. So A inverse find out cheyadaniki we should get the equation in the terms of A inverse. A inverse is equals to minus A square plus 4A minus 4I. So now we should find out the minus A square plus 4A and minus 4I. ఆల్రెడీ ఇది క్యాల్సీలో చేసుకోండి, నేను ఆల్రెడీ చేశాను, డైరెక్ట్లీ వాల్యూస్ వేస్తున్నాను. We can also divide the given equation with minus and we can get the equation as A inverse is equals to A square minus 4A plus 4I. Okay, so now A inverse is equals to 1. So A square value is 1 2 6 minus 2 minus 1 2 1 3 and 5, and 4A value is 4 minus 4 0 0 4 4 8 4 and 8. Examలో don't waste your time by doing these calculations on your own. Try to do it in Calci. Plus 4 into I matrix 4 0 0 0 4 0 0 0 and 4. So now ఇందాక కేలీ హ్యామిల్టన్ వెరిఫై చేయడానికి ఎలా అయితే రాసుకున్నామో ఈచ్ ఎలిమెంట్ వీ షుడ్ సబ్ట్రాక్ట్ అండ్ రైట్ ఇట్. 1 minus 4 plus 4, next 2 minus 0 plus 0, 6 minus 8 plus 0, minus 2 plus 4 plus 0, 2 minus 4 plus 4, 1 minus 4 plus 0, next minus 1 minus 0 plus 0, 3 minus 4 plus 0, 5 minus 8 plus 4. So after subtracting, after calculating these elements, we get our A inverse. The A inverse is 1 minus 4 plus 4, which is 1, 2 minus 0 plus 0, 2, 6 minus 8 minus 2, minus 2 plus 4, 2, 2 minus 4 plus 4, 2, 1 minus 4 minus 3, minus 1 minus 0 plus 0 minus 1, 3 minus 4 minus 1, 5 minus 8 plus 4, which is 1, minus 3 plus 4, which is 1. So the obtained A inverse is 1 minus 2 minus 1, 2 2 minus 1 minus 2 minus 3 and 1. So exam lo how to know if the A inverse is correct. సో ఏ ఇన్వర్స్ కరెక్టా కాదా అని తెలుసుకోవడానికి వెరిఫికేషన్. సో ఇదేమీ మీరు ఎగ్జామ్లో మెన్షన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఇన్ ఆర్డర్ టు నో మీరు చేసింది కరెక్టా కాదా అని తెలుసుకోవడానికి మీరు చేయండి ఏ ఇన్వర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఐ. ఇఫ్ యూ డూ దిస్ అండ్ ద అబ్టైన్డ్ ఆన్సర్ ఈస్, if it is 3/3 matrix, it should come like this. If this is the answer, then the inverse which you done is correct. Thank you.